खबरां दा लेखा जोखा मार्च 28-2025 आप सब तक पहुंचा रहे ने लिकर 62 घर दे विच कोई समागम है, ब्याह है, शादी है जां वड्डी पार्टी है और तुसीं वडेरी मात्रा दे विच ते वडेरी वनगी दे विच हर प्रकार दी शराब, बीयर ते वाइन खरीदना चाहुंदे हो तां जरूर पधारो 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड सरी विखे लिकर 62 ते। Trump's stronger stance on border security lead to trouble for Canadians driving into the US. One immigration lawyer says there are more reports of Canadians being detained at the border or green card holders being put in deportation centers since the United States Trump's administration enforcement-oriented policies went into effect. Lawyer Sam Saunders, based in Blaine, Washington, says these accounts are likely making Canadians uneasy as there have been noticeably less traffic heading south of the border in the last few weeks. It seems like the pendulum has swung a lot more law enforcement under the Biden administration to almost going on steroids here for the Trump's administration. He thinks this could become a trend for the next 4 years, and we are only 2 months into the Trump administration. It's not uncommon for border officials to search your phone. However, Saunders suggests that moving forward, people should double check what's on their device if they plan on driving across the border. Your average Canadian is not a terrorist or up to no good, but a lot of people may not support Trump. They may have that on their social media and they may be concerned. I don't think you'll get denied entry because of that, he said. He thinks some of the experiences being shared online, including the case of Jasmine Mooney, who was detained for 2 weeks while applying for a work permit at the US-Mexico border, causing Canadians to have second thoughts on their travel plans for the US in the future. He suggests flying from Canada into the US rather than driving if you're concerned about your entry. You can ask to leave right away when you go through US immigration. There's always an RCMP officer always who's sitting there, so if you feel uncomfortable or want to leave Vancouver airport at US Customs, you can leave at any point. ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਲੇਨ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੋਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਫੋਨਸ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੇ ਪਰ ਚਾਂਸਸ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਬਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮੁਨੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਾਤਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਾਤਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ RCMP ਦਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। Donald Trump says he had an extremely productive call with Prime Minister Carney. US President Donald Trump says he had an extremely productive call this morning with Prime Minister Mark Carney. In a shift in tone, Trump is referring to Carney as Canada's Prime Minister instead of the governor of an American state. It was extremely productive call. We agree on many things and we will be meeting immediately after Canada's upcoming election to work on elements of politics, business and all other factors, Trump wrote on the platform Truth Social. The winner of federal election will be determined on April 28th. The call is the first between the two leaders since Carney was sworn in as Prime Minister on March 9th amid the president's escalating trade war and threats of annexing Canada.
Carney is scheduled to speak to the media this afternoon following a virtual meeting with Canada's premiers. Carney said earlier this week that Trump's team had reached out to set up the call after the president signed a new order to impose import tariffs on the auto sector. The Liberal leader has been pulled away from campaigning this week to discuss Trump's tariffs and will virtually meet midday with Canada's premiers. Trump's Commerce Secretary has said auto tariffs won't include Canadian-made vehicles with 50% of more American parts. Bloc Québec's leader Yves Francois Blanchet welcomed Trump, saying it was a productive call, but said he wants clarity on issues affecting Quebec in trade disputes, including supply management, softwood lumber, culture, and aluminum. Blanchet also asked on the platform X whether the call means Trump will postpone tariffs he has planned for April 2nd. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। Oliver holds Canada's first rally in Surrey after Coquitlam visit. Conservative leader Pierre Oliver called Surrey one of the most welcoming places in the world as he kicked off his Canada First rally in that city Thursday evening. The cost of living and crime took center stage as he addressed hundreds of attendees at the event. Life has never been more expensive. Our streets have never been more dangerous. Our economy has never been more vulnerable. And we have never been so much under the American thumb as we are after the lost liberal decade, Oliver said. This is a message being echoed by all main party leaders, all pitching themselves as the best option to deal with Trump's tariffs. Oliver promised attendees that a conservative government would cut income tax by 15%. He says many people would build homes in Canada can't afford to live in them. That is why we are going to cut back on the taxes and bureaucracy, starting with my leadership and the team of our Conservative Party to eliminate the federal sales tax on homes under $1.3 million, he said. Oliver is one of the first major party leaders to visit BC with his first stop at an event in Coquitlam earlier Thursday. Oliver is in Nanaimo today. Conservative Party ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਫਸਟ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਘਰ $1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਥੱਲੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਜ ਨਨਾਈਮੋ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। TransLink approves highest fare hike since 2020. If you're a transit rider in Metro Vancouver, be prepared to pay a little more for your daily commute. Starting July 1st, fares will be 4% higher. This means that those using a Compass card will see an increase of 10 to 20 cents per ride. For those paying with cash, the fares will jump between 15 and 25 cents, and the cost of monthly passes will increase by $7.75. Between 2021 and 2024, the annual fare increase was 2.3%. TransLink says this year's increase is still under the average rate of inflation and will help it catch up in the face of lagging revenues.
There's no question that TransLink needs more funding, and it's going to have to be a mix of fares and tax revenue, said Danny Sagar, the Executive Director of Public Transit Advocacy Group Movement. What we would really like to see is a low-income fare pass. Almost every other transit system has a pass that means that if you can't afford a fare, then you get a discount. Some riders say they are willing to pay more if it means more support for the transit system. I think we need a lot more investment in TransLink, one transit user said. We need to think big in terms of pushing lines out. If that's going to cost more money, I'm fine with that. According to TransLink, the fare hike will generate an additional $18.6 million over the next year, far from addressing the $600 million funding gap it says it is facing. 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ $600 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ $18.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.4% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥਲੀ ਪਾਸ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ $8.25 ਦਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸੈਂਟਸ ਦਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। Canada's economy got hot in January, but StatCan points to February chill. Statistics Canada says the Canadian economy was off to a solid start in January, but early signs suggest growth hit a wall in February. The agency said Friday that real gross domestic product rose 0.4% in January, thanks largely to a boom in the oil and gas, quarrying and mining industries. That marks an acceleration from 0.3% growth in December, a figure that was revised by a tenth of a percentage point. Canada's goods producing industries were particularly hot in January, rising 1.1% for their biggest one-month jump in over 3 years. The manufacturing, utilities and construction sectors were all recorded growth in January, StatCan said, and the services side of the economy also edged up 0.1%. StatCan said a slowdown in retail trade weighed on GDP to start 2025 following strong growth in December. The agency's early estimates have growth essentially unchanged in February. Andrew Grantham, senior economist at CIBC, said in a note to clients Friday that the February slowdowns are likely tied to harsh winter weather throughout Canada and at the end of Ottawa's sales tax holiday mid-month. The uptick in January, on the other hand, could be better explained as Canadian businesses front-running U.S. tariffs, which were threatened regularly over the month before coming into partial effect in March. We expect that tariffs will have a clear negative impact on GDP in March and during Q2, Grantham said. President Donald Trump is targeting vehicles made outside the U.S. in his latest rounds on tariffs announced yesterday. ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਛਾਲ ਸੀ ਪਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਤਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ GST ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਡੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇਗੀ। Fast Food and the Furious thieves steal Abbotsford bait car, make pit stop at McDonald's.
A bait car stolen from Abbotsford this week turned into a trip to McDonald's. BC's Auto Crime Police shared video on social media Thursday of a group of thieves taking the car through a drive-thru shortly after stealing it. 2 junior chickens and 3 McDoubles. One of the thieves can be heard saying, "This is gangster." The clip also shows the moment the thieves realized they were in trouble. "Oh hey, we are in a bait car," one said. After savoring their food and realizing their mistake, you can hear police officers calling on the group to put their hands up and exit the vehicle. Bait cars are designed to be stolen and are used to crack down on auto crime in the province. According to the BC government, police can use GPS to track the cars down and catch would-be thieves. The video ends with a message saying, "Steal a bait car, go to jail." ਬੇਟ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹਖੋਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬੇਟ ਕਾਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਰੌਚਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟ ਕਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। Deadline for speculation and vacancy tax declaration is next week. Attention BC homeowners, the deadline to make your declarations for the speculation and vacancy tax is almost here. Owners of residential properties in designated communities have until March 31st to complete their declarations to avoid paying the tax. The province says you do not have to pay the tax if you use your property as your primary residence or rent it out for at least 6 months of the calendar year, but you still need to declare. The tax was implemented as an incentive to have homeowners turn vacant residence into housing and to ensure foreign owners contribute to the province's tax system. The government says as well it is intended to discourage people from using the housing market as a means of making profit. They not exempt from the tax will need to pay an assessed amount by July 2nd with potential penalties if it isn't paid by then. Beyond using the home as a main residence, there are other circumstances that exempt a homeowner from paying the tax. The BC government says including in situations of divorce, bankruptcy or death of an owner, but again the declaration must be completed in these cases. This tax is separate from both Vancouver's empty home tax and the federal government's underused housing tax. The provincial government says 82% of all revenue from the taxes in 2023 came from foreign owners, untaxed worldwide owners, Canadians who live outside of BC and other non-BC resident owners. 2024 is the 7th tax year the tax has been in effect. Owners in relevant communities were mailed declaration letters earlier this year. Declarations can be made online using the letter ID and declaration code from the top right corner of the letter. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਵੈਕੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 82% ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਹਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਓਨਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Woman charged with assaulting police officer in East Vancouver.
Vancouver police say a woman has been charged after an officer was allegedly assaulted on the job Monday. The Vancouver Police Department says the officer was responding to reports of a person breaking things and threatening people in a residential building near Clark Drive and East 12th Avenue in the early morning hours. There, a 33-year-old woman was arrested. Police say the assault occurred after the arrest. The woman has been charged with 1 count of assaulting a police officer, 1 count of uttering threats, and 1 count of breaching the conditions of a release order. She reportedly remains in custody. ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ 33 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।